So we have this restriction on the wave number k, and if we just replace k into equation 5, the equation 5 will take the value c sine n pi x by L. I have written this afterwards. Now, this equation 5 is a stationary state wave function for a particle in a box inside the region between where x lies within 0 to L. And outside this region, the wave function psi x is equal to 0. And these are the possible values of the wave number k. And the wavelength lambda is related to the wave number k with this relation. So the wavelength lambda is equal to, lambda is also taking some discrete values because lambda values are dependent on n also. And this is similar to the case of vibration inside a string, vibration on a string. This length L of the region is an integral multiple of half wavelength. From this relation, we can readily write that the length of the region where the particle is bound is an integral multiple of half of the wavelength. তাহলে এইটা হচ্ছে ওয়েভ নাম্বার কে এর উপরে রেস্ট্রিকশনের ইকুয়েশনটা। এবার ওয়েভলেন্থ যদি ল্যামডা হয়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি ল্যামডা হয়, তরঙ্গ সংখ্যা কে এর সাথে এর এই রিলেশনশিপটা আছে। কেটাকে তাহলে আমরা এন পাই এল এই হিসাবে লিখতে পারি। এবার এই কে ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে পুট করি ইকুয়েশন 5-এ, তাহলে ইকুয়েশন 5 হবে সি সাইন এন পাই এক্স বাই এল। আর এই যে কন্ডিশনসগুলো রয়েছে, এখানে ল্যামডার ওপরেও একটা রেস্ট্রিকশন রয়েছে। ল্যামডা ভ্যালুও যা কিছু হতে পারে না, এনের ওপরে ডিপেন্ড করবে, বিকজ এই রিজিয়নের যে লেংথ, এই অঞ্চলের যে লেংথ এল, সেটা ফিক্সড। এনটা যত চেঞ্জ করবে, এই ওয়েভলেন্থের ভ্যালুটা তত চেঞ্জ করবে। এবং এটা একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে দুপাশে আবদ্ধ দুটো প্রান্তিক দুটো পয়েন্টে আবদ্ধ একটি স্ট্রিংয়ের ভাইব্রেশনের জন্যও এই ধরনের কন্ডিশন আমরা দেখে থাকি, যেখানে স্ট্রিংয়ের লেন্থ এল, এটা এখানে রিজিয়নের লেন্থ এল, সেটা এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি যে এটা অর্ধ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল, মানে অর্ধ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের 1 গুণ বা 2 গুণ বা 3 গুণ বা 4 গুণ এইভাবে হচ্ছে। Let us see what are the energy levels for a particle inside a box, confined inside a box. Now, the possible energy states for a particle inside a box are given by this relation. This should be h cross square k square by twice m. We know, I have written it h cross square. And we know that p equal to h cross k, so E equal to p square by twice m. If p equal to h cross k, in place of h cross, we have written h by 2 pi. In place of wave number k, we have written 2 pi by lambda. So here we have the de Broglie relation, p equal to h by lambda, which is a bridge between particle property momentum and the wave property lambda. And this is the magnitude of the momentum of a free particle with wave number k and the wavelength lambda. Now this makes sense because inside this region, potential energy is equal to 0. So energy is all kinetic. And for each value of n, there are corresponding values of momentum, wavelength, and energy. We call those corresponding momentum and energy values as Pn and En respectively. And equation 6 and 7 represents the momentum values and energy values. The presence of this n inside the equation can be called as quantization of momentum and energy. We can see from equation 6 and 7 that energy and momentum value cannot be random, cannot be continuous, as n can take only discrete values, only integral values. So accordingly, momentum and energy value changes.
So these are the energy levels for a particle in a box, and each energy level has its own value of quantum number n and a corresponding wave function which we called psi n. And if we replace k equal to n pi by L in equation 5, the wave function will take this form of equation 8, which is psi n x equal to c sine n pi x by L. Now let us see the energy levels. These are the energy levels. Now each energy level are proportional to n square. Basic value is E1. E1 is the ground state, and energy value increases as n square E1. So successively higher levels are spaced further and further apart because of this n square term. These energy levels, we can see from the picture that these are not equispaced. If this is n E1 instead of n square, then the energy values would be equispaced. But as there are n square, there is an n square factor, so the energy levels are spaced further and further apart as we go up in the quantum number. And there are infinite number of levels because the walls are perfectly rigid. Even a particle of infinitely great kinetic energy is confined within a box. And this shows graphs of the wave functions psi n x for n equal to 1, 2, 3, 4. I have just drawn n equal to 1, 2, 3, 4, this much. And these functions, they look identical to those for a standing waves on a string. If you can see the nodes, these are the wave functions. These are the standing waves on a string, and they look similar to these wave functions. And one thing I'd like to say for the clarity is this dotted line, this horizontal dotted line represents psi equal to 0. এবার আমরা দেখব একটা কণা যখন একটা রিজিড বাক্সের মধ্যে, রিজিড দেওয়ালওয়ালা বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার শক্তির যে স্তরগুলো সেটা কীরকম হয়। তখন তার শক্তির স্তরের ভ্যালুগুলো এইরকমভাবে মোমেন্টামের ওপর ডিপেন্ড করে বা ভরবেগের ওপর ডিপেন্ড করে। আমরা জানি ভরবেগ আর তরঙ্গ সংখ্যার মধ্যে এরকম একটা রিলেশন আছে। এইচ ক্রসের জায়গায় যদি আমরা h/2 পাই আর কে এর জায়গায় যদি 2π/λ লিখি, তাহলে p ইকুয়াল টু h/λ, মানে ফেমাস ডি ব্রগলি রিলেশনটাকে আমরা রিপ্রোডিউস করতে পারি। h/λ হচ্ছে মোমেন্টামের বা ভরবেগের মান, এবং এই রিলেশনটা কণা ধর্ম পির সাথে তরঙ্গ ধর্ম ল্যামডার একটা ব্রিজ হিসাবে কল্পনা করা যায়। এবার এখানে একটা জিনিস আমার বলার, সেটা হচ্ছে এই রিজিয়নের মধ্যে, মানে বাক্সটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি তো 0, তার মানে পুরো যে শক্তি সেটা পুরোটাই গতিশক্তি হবে, এবং প্রত্যেকটা এন ভ্যালুর জন্য আমরা একটা করে ভরবেগের ভ্যালু পাবো এবং একটা করে এনার্জির ভ্যালু পাবো। তাই প্রত্যেকটা এন ভ্যালুর জন্য আমরা ভরবেগ আর এনার্জি মানে শক্তিকে এইভাবে যদি লিখি, তাহলে এইটা হচ্ছে ভরবেগের এক্সপ্রেশন, এটা হচ্ছে এনার্জির এক্সপ্রেশন। এখন এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এন এর ভ্যালু যেহেতু 1, 2, 3 এরকমভাবে চেঞ্জ করছে, তাই শক্তি এবং ভরবেগ উভয়েরই ভ্যালু কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা খুশি ভ্যালু, র্যান্ডাম যে কোনো ভ্যালু, কন্টিনিউয়াস যে কোনো ভ্যালু আমরা নিতে পারি না। এটাকে বলা হয় এনার্জির কোয়ান্টাইজেশন। এবার আমরা যদি কে ইকুয়াল টু n π/L ইকুয়েশন 5-এ পুট করি, তাহলে
ওয়েভ ফাংশন যেটা সেটা এরকম দেখতে হচ্ছে, n ইকুয়াল টু 1 2 3 এবং ইট গোজ টু ইনফিনিটি, এটা ইনফিনিটি অবধি চলতে থাকে। এইটা হচ্ছে এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম, 5টা এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম, মানে শক্তির ভ্যালু আমি এখানে ড্র করেছি। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির স্তরগুলো কিন্তু ইকুইস্পেসড নয়, মানে এদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু ইকুয়াল নয়, না হওয়ারই কথা। কারণ গ্রাউন্ড স্টেট যেটা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরটা হচ্ছে E1, তারপরে কিন্তু শক্তি n স্কোয়ারে বাড়ছে। যদি n গুণ করে করে বাড়তো, মানে E1 এর n গুণ করে করে বাড়তো, তাহলে কিন্তু এই শক্তি স্তরগুলো ইকুইস্পেসড হতো, মানে এদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু সমান হতো। কিন্তু যেহেতু n স্কোয়ারে বাড়ছে সেহেতু সমান হবে না, কারণ n ইকুয়াল টু 2 যখন পুট করছি এটা হচ্ছে 4E1, তার মানে এই দুটোর মাঝের ডিফারেন্সটা হচ্ছে 3E1। আবার n ইকুয়াল টু 3 যখন পুট করছি 9E1, এইগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে 5E1। এখানে যখন পুট করছি n ইকুয়াল টু 4 16E1, এই দুটোর মাঝের ডিফারেন্সটা হচ্ছে 7E1। তার মানে পরস্পর দুটো যে শক্তি স্তর তার মধ্যে যে গ্যাপটা সেটা পরস্পর বেড়ে যাচ্ছে, 3E1 5E1 7E1। তাহলে কি করে এগুলো ইকুইস্পেসড হবে? ইকুইস্পেসড হবে না। এদের মধ্যে দূরত্বটা যত আমরা n ভ্যালু ওপর দিকে যাব এদের মধ্যে দূরত্বটা বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ এনার্জি লেভেলগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যত n ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে, এবং এইভাবে ইনফিনিটি অবধি চলতে থাকবে। এবং এটা ঠিকঠাকও, কারণ কণাটা দুটো পারফেক্টলি রিজিড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এইগুলো হচ্ছে ওয়েভ ফাংশনকে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি, 4টে ওয়েভ ফাংশন দেখানো আছে, 4টে সাই দেখানো আছে। এই যে ডটেড হরাইজন্টাল লাইন, এটার জন্য সাই ইকুয়াল টু 0। এখন এখানে একটা জিনিস বলার, সেটা হচ্ছে আমি আগের একটা ভিডিওতে স্থানতরঙ্গের জন্য একটা স্ট্রিং বা সুতোয় স্থানতরঙ্গের জন্য যে ওয়েভ ফাংশনগুলো, যে ওয়েভগুলো, যে স্ট্যান্ডিং ওয়েভগুলো, যে স্থানতরঙ্গগুলি আমি ড্র করেছিলাম, এইটা দেখতে কিন্তু তার মতো। এই দুটোকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে স্ট্রিংয়ের মধ্যে যে স্থানতরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো দেখতে অনেকটা এই পার্টিকেলটা যখন কঠিন দেওয়ালওয়ালা বাক্সের মধ্যে রয়েছে, ওয়েভ ফাংশনগুলো একই রকমের দেখতে হচ্ছে।